ipenyen the skill sotolale ba yaje tibabu dumi atine buka more over Gambians immigrant buka accept back because they don't have any skills ni nyini ka fo commission la fo ka fo ha mbaba ni mfamala dunta nyola ha nde borta is that a asylum fo dila ba they don't even ikenyi ni kala fo ite mune karang ye mune mechi karang they don't have any skills for 22 years. From there, 8 years down the line, society ka bille. The future generations, dindi wol mini ka jikara munde, nyanta skills ole yelele, skill center le yelele, dindi wole ta karangola. Dunia ka tamani knowledge lela, dunia ka tamani skills lela. Coming to the security sector, president wala fenko bondi janga to dum 5 military uniform wala dum 5 fenko. Gambia, we don't even need a soldier. Soldier for what? We don't have any external threat. External threat kutentolia. We need internal threat lebeya. Olom criminal ultimin mol minika nyapi mol kenke so murol la kefa. Katilimbalia molla. Ntolia wole need. We need to equip the police. Kajeko amanda equipment doronade. Kajeko kajokendo londie. Even 15-20,000 dollars. Ye jo ala ye la do ko ke anyanta kele nyami ani silo eta. Moreover, Gambia, one highway from Banjul to Basse, one highway. Huh? We no problem with the put CCTV camera on the every 200 meters. Every big town, CCTV camera on the gate. Didn't will be mini aloneko. They know how. They can operate those CCTV cameras. Go Europe young from let's say from Torino to Sicily. Roma have control in Abela. Every highway, every street, CCTV camera. Dulakilina bijemin kabe monitor. Moreover, Gambia, one highway from Banjul to Basse. At least we need to be upgrade. Nyanta upgrade lale. All system, all fashions. For how long? Wobanko, we have long way to go. Nyanta fenja male. Corruption o nalka of alka boy kanefong. Mba, ite kete jo 50 atodu, let's say 7,000, 8,000. Ite ka bungo jo. Ila dindi ngol bita school. Ite anduwe balulale. Healthcare bije. Ika fo kana korop. Mina nata korop lo. Molbe santo ba bikam. Ite be ika fo nyindongole alkana korop. Ibe korop la ko. Ibe korop la. They must be corrupt. Because dindi ngol family bete bulu, musu fula be bulu, musu kilini be bulu, dingol be bulu. Didn't work at school, it ever rented now. You need to pay all those things. At least, boy, Gambia minimum wages, let's say $15,000 to $20,000. Gambia doing to Mutala Nabe do. But 7,000. What is 7,000? €100. Because they don't have any choice. One choice less or Iman choice less or Bini ko recruiting more base fintina, dindimo base fintina, yucho base fintina. Niko jam computer tomo of Spain, dindimo base fintina, kabori kara passport on. What is that? At least I'll structure law dindimolie. Structure law dindimolie do kuke ubanko kang. Gambia is nice. Africa is nice. Ba jang Europe jang, ntul batata janefon. Clock in, clock out. The 3:30 lonka wuli, 4 o'clock mbesi loka. Nkabo 2 hours kafuta. Nyado ko start 6 o'clock, 6:40 or 6:30. Nyaji 3 o'clock, nyaborn 2 hours, 5 o'clock nyadu nabunkon. Because you have to do it. And we bakelan. You have to pay all your debts, rents, everything. So at the end of the day, fembuka to ibun. But if that country is going fine, mojama bijebela bakasul pakle, they go home. Gambia is nice. Gambia is one family. For God's sake, 2026, let's change the government. 10 years for Barrow is enough. What he cannot do for 10 years, he cannot do it for next 5 years. It's enough. I mean, akatabake. I develop no minke. I okay bankole. We are saying thank you so much for that. But 10 years, I cannot be well. Let's choose another president to rule that country.
President or president nada, the first thing even mean like rule of law. The structure has to be there for each and every Gambian, whether you are poor or rich. That's a nation. Nation can build wall and we are make sure for now the youthful population. Yeah, incentives created. Let's say you incentives like mutual current, didn't you let mutual current? Yes, skill center yele, yes, skill center yele, sponsored by the government, the main government, Akala Koko European Union sponsor or NGO sponsor, the central government sponsor. Didn't you let plumbering, electricians, all these things, mechanic. Didn't you let current? It's for the future. It's for the future. For the banko like Nyatotale, agriculture. Go mbe konto na wa nye lamo lal be konto ala baraka wo. Thank you so much, guys. Baraka Bake. Right, next caller will be Mo. Mo, hello. Mo on your mic. Yeah, let's go. Then I mute my mic. It's my dumb baguette. I'm gonna go alone. No, man fu man nekani dama ñew wacca dama wacca légui ni. Man dama wacca ci légui ni, understand nga, just comme like luma buga yoka ku joge wax ni mom wax na yépp. Kontaan na ci cadeau am bi, to be honest. Waaye comme like man suma buggee dooli lu ndaw mooy ñun ndaw yi si luñ gis bu pré lañ gis ku toog nii léegi nii at this moment dëgga ñeneen ñi ñu ne mu ngi liggéey waaye ñun ndaw yi fuñ gis mooy bu pré in which sense dafa sampa school yu bëri defar na tali yu bëri so pré moom mbiram moom ku ko laal plateforme bu nekk la ndaw yu bëri dañoo bëgg a jóg ñu dooli si lu ndaw maanaam si lum def understand nga man am na benn paako bu doon wax paako boobu noonu bu mu doon wax maa doon bàyyi xel ne mu ngi bëgg a xëccoo wante ak kenn man tamit ma bëgg a dooli si lu ndaw comme like nit ki su defee lu baax mu ngi fa wala neegu fa soo ko munee wax waxal lu mu bon lu mu def man loolu noonu fekkeewu ma ko yeah waaye comme like lu baax lu mu def moom dëgga bi moom defar na fa lu bëri koto bu jógee wax ni lu mu wax tamit dafa over make sense am na youths yu bëri yoo xamante ne tukki nañ lu ñu gën a sonal lu ñu sonal 100% ñun jànguñ métier suñu dëkka wala su fekkee ne jàng nañ métier bi tamit soriñ si bu baax yeah so loolu noonu daf ñu nekk di sonal fii any président buñ am suñu dëkka luñ war a def mooy na xale yi jànga si kaw loolu noonu xale ñu jàng si métier tamit because métier dafa over am solo loolu noonu doo ko dee xam nga bokka koo xamante ne benn dëkka wala seen dëkka bi dendoo ngeen dem uti liggéey ñu laaj la yow ban skill nga am kooku noonu mu ne lii laa jànga mécanique laa jànga yow nga jógee Gambia ñu laaj la lan nga jànga su fekkee ne jànguloo dara da nga ne jànguma dara youths yu bari ñu xalawa lokki tuuti fan lañ jàngee métier mooy ñeneen ñi si yoon bi lañ jàngee métier ay maçon yi nii xam nga teg taal yi nii waaye to be honest kontaan naa si torop nag koto bi kaadu bu mu jógee wax ni jàng naa si lu ndaw nag di la gën a jaajëfal xam naa man na maa wàcca ma mee ñeneen ñi tamit Gom Sa Bopa atodu nimbe minfoka wala fo ngay hakilo bulandi sorry 1 minute please atodu ni Senegalel mo sebi ni wolle be do ko la nu last time no compagnie minto eka ni atodu metano ni gas pipe mimbe underground ko wala suude okay Gambiano limini bije mo sebi no but wol moti je mi alo ne ko ay mecho karan Senegalel ni ikejo every hour 17 euro. Gambian every hour €7.50. What? Because wala no ko momenti wala muka pipe nyika manpower wokulon ka pipe nyika ka samba Senegalese ya sude Senegalese ka sude ro beke. All right. So wala tinan ka ko mecho kumaya tabakele mecho kumaya batale. For 22 years down the line
At least ni lafta society billa dindi wol karandi mechola. But Abu live in the town of Masakongo, which is not far from Farafeni. Where Gambia didn't hold the family, literature, Burasankula, huh? We waste all our time on these nonsense things. Education. What are you educating? At the end of the day, you cannot even feed yourself for that education. What are you educating? So, anya katanya society better handi, the society build. The society build current skills la. Alhamdulillah, be Gambia. Tonyalo, we don't want to be digitalized. We don't want to be upgraded. But dindingol media they are computer science. They have knowledge about computer. For it, I'm running be near Gambia. The CCTV camera bell on the Gambia. Every highway, every busy place. You said 1 minute. Guys, you say you have something to say. Yeah. Let me send a request so that I'll put you up, guys. If you have something, ask. 1 minute. Let me just comment. Yeah. Let me drop. He can come. Let me drop. Guys, it would be nice to hear from you, your side also. Guys, it's your TV, Gom Sa Bopa Media. Gana bin gise Adam Barrow with this big camouflage. How man nagbantelo ko doon nyawal? Why ko hamna sa isang lord sa? Barrow with the camouflage. Yeah, man, Magdi, assalamu alaikum. Gambia nice. Yes. Man, kadu ko to bi lay tek rek. Ku joge right now, mu boraje sen you know. Yeah, most of them even diam kan e ba come most of our youths in the Gambia are not that much skillful. Not all of them. If at all it is 100%, I can say 95% are all skillful. We are lack of facilities and lack of company le mantare je mun yalon ko o dulal mu yalon ko molbe mecho karana je you get your certificate. We only have these local mechanic workshops and local carpentry workshops and these local welding workshops. Mu yalon ko ika mecho karanje le fo yabang yela mecho no, but you don't get that certificate. Despite you going to school, learning from grade 1 to grade 12, inila certificate ol baji la grade 12 certificate okaji wala inila grade 9 certificate okaji. If you go to present that certificate, only that certificate can help you to get a job, because imam molong itara dogo nyino damen fanang. Because in the Gambia that is common right now. In the Gambia, it's common in the Gambia. Ni imam molong dularo ni itara dogo nyino laje. There is high possibility that you won't get the job that you went to ask for. So that is what we want. That is what we want to fight. That is what we want to fight. And if Barrow can help us onto that, please. This election coming 2026, please, try by all means. We find a suitable person for the chair. Where see I am all makoy, I company liele molie youth solie, doku eke, banko eta anyaro. Ndala kuma wonde jamfala, atara nada abedanda woldo, you know. Yeah, ni aja molbe findi la medala nyim bagwe lambe youth sol be fala yin silogan, you know. We face a lot of difficulties on this migration, you know, through this sea and through this downway, going through Italy to Spain. Mo jamal len yoto da silogan nak. Mo jamal len yoto da silogan. And most of them are very very much skillful. If you come ni nara jubie fon wol kono mo jamal le bijem yan they are fucking skillful. Sorry for the word, sorry. They are very much skillful, but they all lost their life because of what? Ibe mun nyini kan ikata mun nyini e mo wala sore la bonkor wala ne findita kata wo nyini andu ikata nyini damen fanang. There must be hard labor before getting it. You must pass through some hard labors before reaching to your destination that you expect that if you reach there you will try to make changes at home. So that is what we want it to stop. La fa migration no natra ilafta I stop. Let them stop the deportation and open companies for us in Gambia. Then they will see how the youths will react through those companies. Thank you. That is what I have to say. Yeah, okay. The farms. Okay, so yeah, the farms. Alam mo kan, enang madiga. Pangi drive from hana. No, yung la diga bro. Yung la. I'm not having any background noise. No, yung la diga. Okay. You know, I think most of the people you know have never mentioned contribution was very, very good. The Mawa was all of to determine. I think
you make us in problem as Gambians. There are a lot of problems. But senior leadership, I think one of the main problems with the people who should be developing the country, for the most part, are not even are not in the country. Then we are outside. I can say that for certain. And the other thing, more important than the kind of education system that we have, our attitude. Because the matter all the time, when we look at ourselves, majority of us are Muslims, but our practice of Islam is not very practical. Most of the time, they're like a theoretical mindset or theoretical concept about religion. Education is what so is a mahlulu. Then you want to latch in Boba, can you join the education system that we have today? British in you could. And these were the same people who enslaved us, you colonize them. Somebody who did that to you, what I'm going to give you, if you hold on to this, you'll be equal to me. I think the more problem. Majority of the people who are going to school in the Gambia are trained to go and work in offices. Nyara office in Gambia. Let's ask ourselves those questions. But we are not skilled. So, like the what he said was very true. So, we are not skilled. It doesn't mean that all Gambians are not skilled, no. But majority of the people who are going to school are not trained, are not skill trained. I'm in skills. So and that doesn't mean that we are stupid. No. Gambia is we have one of the most intelligent people in Africa or in the world. That's just the reality. But the opportunities for our nigga, for you train you into acquiring some of those skills, structure we don't have that. So money all the time, we need to go back to those things. Our educational system. The other thing that we need to go back to, let's see how we are training our kids. Because most of the time, when the person can steal more from the government. Somebody who can steal from the government, is when actually the person who is definitely abusing the government to that extent, let's go back to retirement. So retire in Gambia government every month. Because personally, I knew somebody. That was the time someone been a triple Gambia. I met with the guy. I'm paid $250 a month. Can you imagine $250? And that guy has been working for. He's been working in the system for so long. So these are all failure of the systems. And like I said, we go back to the attitude. Let's train our kids to be patriotic. Let them love their country. Let them die for their country. And I feel it took we can talk about it. Thank you. Continue. Yeah. So Sonia is a Tukibi. Again, this is a design system. We will not have any choice because so what is that? For example, that is $100. And not only Gambia, any whole African country more hard currency in the world. And yet we are the richest continent. So see how it's it's a concept. Money is a concept. Money has no goods and services. So if we are going to be honest to ourselves, we do have goods. Gambia, I'm not goods. We have things that we can rely on. I don't know how old are many of the people here. But man, I remember as a child, $1 to $1 was like $8. $1 is like $8. Well, I'm on Gambia. Some people are saying this as low as maybe $5, $1. But today, I 68, 17. Why is that happening? So then they elect people into office. One, I'm in goal. They don't have any goal. Two, they're not skilled. They're not problem solvers. You don't know them talk for noon. You don't have pay salary. They are traveling every time. You don't have job a day. Why are we giving that?
again, let's go to the government. So you know, it's the government. If you are paying somebody a salary, you are paying the person. If I'm wrong, but I think 2024, the budget for Ministry of Agriculture was about $1 billion something. I could be wrong around that amount. Government be parliamentarian, Ministry of Agriculture amount of money, and in return, how much is Ministry of Agriculture bringing back to the central government? So if we are just giving it to them for them to pay their salaries. For what? It is not doing us any good except engage in more loans, which we should be out of. So politicians, I would say almost all the politicians in the Gambia. Personally, I've never had anybody who prioritizing problems. I'm not in support of Adam Barrow in any shape or form. Like, in my opinion, he is incompetent. I don't think he is somebody who is even qualified to lead Gambia, because Gambia has people who can do far better than that guy. But my question is, the people now we are vying for, name talk new lecturing questions. Because you're so fucking Gom Sa Bopa Talks, so anyway, Naneka president, Danga change the Kabi. Give us the list of the problems that we have and prioritize them. Because if anybody cannot do that, I think it's not going to be different from any other president we knew. The powerhouse of every country, so new is the economy. And in my opinion, as far as I know today, see agriculture bill neck. Because the time I'm telling the Limadon was dollar be at dollar CB. One of the reasons why that was happening was because Gambia was exporting groundnut, cotton, sesame seed, hide and skins, you have export. So during that exportation, you have foreign exchange. Because the new gyro in foreign currency, and there was a lot of dollar pounds in the country at the time. And this was able to give dollar the power it had those days. But today, because we refuse to do that, the dollar is on a free fall. So no matter how much you pay somebody, it's nothing. We go back to how the economy is controlled today. And I barely see any politician talking about this. Indian sila, ak Lebanese. As a Gambian, danga import or start a business in the Gambia, then now charge like a foreigner. How are you supporting that Gambian? And you think taxing Gambian, because you're not getting tax businessmen, you're not taxing those people. At the end of the day, then you call taxes and profit. Or send sales. Gambians in your go fair because you're not getting the goods, you know. The so-called 20 billion we make from GRA is from our backs, Gambians. In your go fair. So how do you think we are going to develop the country when we have people sitting there? Remittance, according to one of the parliamentarians, I don't know how accurate, is more than that. Was it last year? Over $400 million more duga. Some people are saying it's far more than that. Don't have a low account. But then thank you AGTV maa ngi la gis si suuf Mamadou Aliou Ndiaye maa ngi la gis si suuf jërë ngeen jëf tap leen ñu continuer yes bro nga ne xaalis bi nga wax seer na continuer. Yeah. So how is Bobu Lulu? Is that even in our economy today? No, because I'm telling you, most of these businessmen, you know how they are not Gambians. When they make their sales and houses, do they find Gambia? If they gain it. And when it's living in the Gambia, it's not living in Dallas. Then go change them into hard currency. And this is one of the reasons we have shortage of hard currency in the country. And this is one of the reasons for the inflation that we are having. Because hard currency, the power of Dallas depends on how much hard currency we have in the country. Then the Dallas will be down. Because they are not going to buy it in Dallas, they are going to buy it in hard currency. So hard currency, someone can see market, then you get them with hard currency. The few people who have it, they spike their prices up to get $1, pound, or euro. So any government, you know what, I can fix this without attacking foundation, without building that foundation, do them. It's going to fail. And I always say this, let's go back to where our power is. So you see healthcare vitamin, you look at the healthcare system, how it is. Gambia's power in the healthcare system, see primary healthcare.
It is not in secondary. It is not in tertiary. Because in swing doctors, this is not, I'm not speaking against them, not my disagree. But the truth is they are not skilled enough to tackle certain problems. And we don't even have the resources. We don't have the infrastructure. The sad thing, let me touch that a little bit. The sad thing within us, then we see school like conventional school, like English schools, we think those people are ignorant and stupid. And this is one of the biggest mistakes in the When I'm talking about those days, this supports our economy in those days, most of them have not been to school. And they were the people supporting the economy. So today, if we can talk to those people in a language that they understand to prevent disease, this is where the strength is. The people who are going to need the hospital are going to be far less. Then the little resources we have, we'll be able to manage those complex medical problems with that. I think I've been speaking for a little longer. But I'll come back. ñoo ko déggandoo yéen a seen TV Gom Sa Bopa Media gannaaw brigadier Adama Barrow nga di commando uniforme man asa waji du déglu esa kala no the farms xam naa di ngeen ko yóbbul bëgg moom it mu jànga yeah suma next all dina am what's the name called Babus Lahama Bambus, I don't know what name. Yeah. Yes, hello. Next caller, kiss big screen. Big man, you're on your deglo. Hello. You're not paying attention. I don't think you are here. Hey, guys, knew them. Yo, bro. Yes, big man. Well, I'm not sure we have you know. Delo ziar, bro. Yeah, nage jota deglu way yu fu jaro jaar ni sam. Yeah, if you jota jaar. Yeah, so nage dega ku first waxon ku first deglu mu yow afidi about skillful pour youth you know. Because loolu dafa overla important especially si Europe bi fi ni xam nga. Dega. Because Gambians dega la we are not stupid. Gambians they am xam-xam de am nañ xam-xam bu bari si xam nañ ko you know. Bu bari jor. So luñu man Gambia lu fa manqué rek mooy facilities yi comme boy bi fi jaar lu fi wax ne factories yi xam nga those what we miss in the Gambia. Continue. Yes, continue. So am nga lu nekk rek man dama ko xoolee suma booba you know. So right now maa ngi fii nii am nga right now I'm in Germany to install some heavy duty transformers. So da nga gis ne Gambia ma ñëw na Gambia ma dem so dem fële how to call it so dem Jabang so dawalee sama du tuuti rek si right side bi am na ñaari transformer yu fa gaay bill and Chinese ñoo ko fa bill. So benn bëggoon ma loolu laa dee bill you know. So ma ñëw ba foofu noonu ma taba transformer gaay di ko install foofu noonu ma jaar fa man lii mooy xam nga ndikki loolu sa liggéey rek foo ko gis ñu ko liggéey rek danga dee yàggam di pour gis nu fa dee demee xam nga. Waaw xam nga daf it's very interesting xam nga gis ñuy bill looy job nga gis dem palaat yi ñu koo job daf la xam nga it's interesting to you to go and verify nga xool nu fa nekka xam nga lu gaay di def xam nga danga dee bañ kumpa xam nga so after ma jaar fa you know ma dem sécurité bi gaay na ma non bro fii mënoo fay dugga fii ne xam nga fii courant la ma ne ko after cela ma téye ma wax moom nice xam nga sécurité bi ma ne ko lii suma job la bro dama bëggoon dem ma xool lu gaay di yéen ndax ngeen di liggéey ak ñi nga ma rek ñu siya ko ok Yes. Kanka boko ni ya be banko nyinel usen le aniola alota yalo nimbe kumo para linga tonya fo nyoy ngana nyokedo birintu mo men nabe kole aring mo man hani jang akara ndama hani akara mbal man hani lo ya dabon na asid fonyo nole ala feng be babulu amman kori amman bata barayo be jibe ako hani mbe lola mbe banko nyinin tellen na exire ani yaay banko nyinin 1996
kole a bakono ani sembo membe ya bulu wotu mola ame fonyo analo ta fo sinya joli sinya nani para muka buru koma amam pasi aman sila asifano jele asika ku success no jele Taplen ninta da fo alala kero nata adama baro sita nyamin nimba sata la molie wala mu nyinti a atara nga kunko fita nga firo ke tiyo falinta nga so nga susu nga busa mbita wafila nga wafida me nga diatel Gambia nimbe mba fala wala nyama wala ñu ege kana nyina kunun na muneketa alin kana nyo nakare Nelia lonko ko ntembe moy mallano hanibi ntemallano ntesaje keto yetara nyo kalama ye nyomuta bakelin fakelin ngal wala mum bela ngani yoti mo kana soto mbo fana danda lalo dila mo ke dende baro balay be ko kotem fulaye mem manke ka foko kunu abota min tole abota suwole kono jannin golu ba jela abota dulale to o dulale ya ko ma dibindi wolle ya londi wolle ya itandi ko leson natale bar ko leson yatale to nganna president tombo fa pareta ko leson mol men fang ma niya misali e be ka fo jela ben no may nyaasi fa menna amad balem domanding amad ba woto danko doro nem don tolem woti doron bari jama membe loring baro koma baro ya lonne useni ya lon ntol banko moli ya lon woto ntebo jamaro fanankela bari ntel ladia mo man si folo dal be deri nembe lamoy kam tap and sia kole atol fanan alfal men bebi jam Karim Touré Sane Ibrahima Sane alfana albekata kul menna alloje adum alfana si diamo men ke no aliyake pour molla hakilo liye muru nyokan ikana diamo dundi jede jawol be dendere nede adu wol dolu tebe tallam fele do rey mina kafulamma bari la ngani yotti je wol be tallam mento doron wala mu nyinti police walindi talo jana ye jele jawol be kafolalde adu dol be nyin ko leson ka fo ko leson wol mu dan wol natal doron pour que njibe wol natal doron pour que walindi bari yalon ko jamaam UDP la banko jamaati ninto ñoo ketula ni mba fola fondin kewle ni balata mandi je bring ñin ko leson wulte jannin ko leson tema biri UDP Adama Barrow londi inaay banko yayi dol ñaake menje fondin kewle suuto nin tilo wolle ka tare ñala wolle be kantarola wolle niola fo coalition ko nata binje ndeka fo le coalition tonya mba fo le coalition bari UDP led coalition lem nimbala tonya fo le nimbala UDP la tonya dile la bari nin kemebu kato mem fighter UDP menke no je pati kilinti jang men so keno UDP le niola mol mem be fata jang UDP ko le fata ye mel soron jang UDP kolle soronta mel ya lon koy wudayte banko bula UDP kollem mel ye man tora soto je mel ye manta hanbi mel ba akuran kona na bata abe mu UDP leti woto ni atra mba fala ko banko ya fansoto to nya mba fala ko leson bari ni atra to nya be fala UDP le ye lobon wolle la niola fon furata biti loto woto nin tentulo nin jayroɓe kela mbe Ouseni Dabo fanan tentula bake man son folo adum ma dankene ya malla ko kumola fanan ko mo sinana soto no ye dunno baronin Ouseni tema hani malla no wala folo mbella moy kanne de man fem fo folo de bari mbella moy kanne mbella ko mo fo wato man si folo ñode gandor bi
is the voice of, I think, Sadio Barrow. Anyway, right. Mbokai, it's your, as I used to say, your platform, Gambian platform, and this is called Gom Sa Bopa Talks. So my next caller, yes, username, hello. Username 5253. Yes, Tejal Samai. My next caller will be I'm having Mr. Ba on the line. Mr. Ba, Jarama. Mr. Jallo, yes. Jallo. Yes, Gom Sa Bopa. Jallo mangla buga jawale sa harit bi Mr. Ba. Punga ma indi fina ci palasi bi nga ma indi yalla mama dimbale bala nga ma indi daga ma playal audio mu nekk affaire bu nice. Thank you. Gis nga ñun ñëpp ñu ngi woy coalition. Yeah. Gis nga so amee 30 ma am 20 te sa 30 bi mënu la yóbbu suma 20 bi mënu ma yóbbu ñun ñëpp a am because fu ma toog foofu ngay toog because sa 30 bi mënu la yóbbu suma 20 bi mënu ma yóbbu kon ñun ñëpp ci benn oto benn taxi bi la ñoo jël beneen taxi bi moom 50 la wala 53 la kon ñun ñëpp duñu mën a dem ci taxi boobu man li ma xam rek mooy ne gis nga coalition bi ñun supporter yi ñoo ko nekk di push spécial diaspora waaye gis nga coalition bi pour mu dem dana jafe because dégg na Mr. Jallo xam nga soo ne di word of jafe da nga war a leeral foofu bañ jafe ok xam nga ñëpp waxoon na ñu ne UDP moo indi Barrow am na ñu bari ñu ko dee bañ si soo waxee UDP moo indi Barrow rek dañoo ne non Barrow nit ku bon la Barrow baaxul waaye Barrow ci UDP la jóge Barrow lan la jaay woon 2016 mooy agenda UDP bi la jaay woon 2016 ba ñu am waaye tey Barrow dafa jël beneen agenda mooy agenda bi na bokk na ci agenda UDP because Barrow MPP nañ wax sa dëgg 85% ñu nekk MPP ñoom ñëpp UDP la 85% ñoo xam ne ñoom ñoo nekk UDP ñoom ñoo nekk MPP ñëpp 85% bi yëpp UDP lañ moom te UDP seen agenda mooy agenda ñoom because ñoom ci UDP lañ jàng politique ñun ñëpp xam nañ ko lii dafay nekk am nga audio yi ñooy tax coalition bi pour ñu am ko dina jafe loolu waaw because man doo ñëw nga dema naaye lankan ite mu parti tiyolete bari albenala aliye lanka nga banko bondi ite nga si ite continue ila opposition. No, I don't do that. We don't see that it's in Europe. Gis nga Europe fii suñu defee coalition ñoom ñëpp ku nekk sa agenda dem ko yóbbu waaye na aliye lanka ntele mu parti baati okay itele mu parti baati ye gagné élection la yesi how many years ite mu parti baati how many years 20 now we are coming to 30 years you don't get it you don't have it ite mu parti baati but you don't have it why you don't have it 2016 you have it. Why you have it? Because that's why you have it. But since that 20-something years, coming to 30 years, you don't have it. Okay.
you're gonna continue to be Patiba and you can get this government, or you're gonna come down and talk to people and give somebody, maybe you're gonna develop more than when you come to the power. This is your question. This is your question because you have in the barrel. Barrel sa party la nekon. Gen def ko mu resign politically because man demay ne politically mo tax Barrow resign politically because yow wax nga ni nga ne Barrow yéen ñoo ko indi yéen ñoo def ba mu gagné yeneen parti yu ndaw la waaye parti yooyu 20 years parti yooyu bokkuñu ak yow mënuloo gagné lu tax nga gagné 2016 because parti yi ngay bañ yooyu o parti yi ngay tuuta yooyu ñoom ñoo bokk ak yow loolu moo tax nga gagné waaye ba léegi yaa ngi tuutal parti yooyu yaa ngi ne parti yu ndaw la ali na lanka kon man su fekkee ne man la duma dem malaayika ñu bàyyi dëkk bi yàqu ñun ñëpp ñu bokkati o ñun ñëpp ñu jël benn taxi boo xam ne taxi boobu nga jël bu 30 bi ma jël bu 20 bi bu 53 bi keneen jël ko kon kooku moo ñuy àgga kooku moo ñuy njëkk a àgga ci fu ñuy dem kooku continuer di jël taxi bu jaree 53 pound bi yow nga jël bu 31 bi 30 bi man ma jël bu te man maa nekk ci gannaaw de waaye ba léegi ñun ñëpp foofu la ci place boobu la ñoo dëkk lii moo tax man bu ñuy wax coalition Issa Bay Fall woote na coalition si long time waaye xam nga tuuti loo nit baaxut te ñun ñëpp I don't care who are you or where are you from yow doomi Gambie nga man doomi Gambie la ñun ñëpp a bokk dëkk bi ñun ñëpp a bugg a dëkk bi dem ci kanam waaye du ma nangu nga tuutil ma because of sa selfish interest loolu moo tax nga ne naye lankam nga banko bondis inte nga tara pawato na meta dro nge jamfa nge landi jana komi Barrow ye menke nge jamfa nge landi jana inte nga continue the next election nga fo ko sign lata nyola fo nga panko soto bari sign komi banko ni nga soto sign this year this election inte la leta mo tita ala silola this game going coming to the play leave game bi la ñu bugga di play waaye ñun kenn duñu nax ñaari yoon benn yoon rek nga may nax waaye dooma mun a nax ñaari yoon I can accept that lii moo nekk di daw ci politically naxante bi moo nekk foofu waaye man de man duma politicien utuma palace utuma dara ci government bi budul government bi yóbbu Gambia ci kanam waaye kan moo mun a yóbbu Gambia ci kanam because ku nekk agenda bu baax lay indi bu rafet bu nga xam ne ñëpp ñoo ko bugga boobu lay ku nekk boobu lay indi waaye des na yow soo amee élection bi soo gagné ban agenda ngay indi xëy na yaa ngi denca beneen agenda ci rôle laal bi soo gagné élection bi nga emploi bi asta nga indi ñu agenda boobu it's possible because Barrow loolu la def mu doon indi agenda UDP bi bu mu gagné mu jël boobu teg fale mu yoon denca beneen agenda ci ron mu indi ñu ko boobu ci agenda boobu la ñu nekk tey who know what's coming for the next su fekkee ne ñoom dañu boole ñu gagné keneen ñëw mu jàmpaleen because moom moo nekk ci power bi loolu la Barrow def moom moo am power bi am woon nit kenn xamu ko waaye léegi xam nañ ko am na power moo tax mu jàmfaani mu xam ne su ñaa ngi jàmfaani ñi rek danaa waroon na because man maa nekk ci power lii moo am te lii ñun duñu ko accept ci kenn pour nga ñëw nga tuutale suñ fati na lanka we can do it thank you Gom Sa Bopa ma bàyyi keneen ñëw thank you very much. Mun naa ñëw hana can I come back? No, Gom, no. Different. Okay. But Gom,
And you might mean Rasta ñëw kon Rasta because Rasta tamit yàgg na fi. Why farms the farms kon soo amee benn 1 minute mun nga ko laal taf kon. Waaw am na Okay. Yeah. Mun naa ñëw, right? Yang ma dégg, okay. Dafa am ku ma doon wax ne xanaa dégguma Essa Faal. Okay. Man, so ñëwee si politics, I think it is high time, especially as youths of the Gambia, you understand that the more we wait for politicians, the more we are wasting our time. The reality we need to look at people who are more practical than just ñi nga xam ne dañ dee ñëw rek ñuy wax lu leen ne. Li ma dee wax si suñ politicians yi all the time is dañ dee talk 5 years bi yëpp yaaxu except mu des maybe few months bala elections ñu génna they presented their manifestos wax ñu sweet talk ñu into believing that they are the right people to choose. And as long as we keep doing that, then you're not going to do nothing but to waste our own time, because all the 10 years is not 5 days, it's not 10 months. This is a long time of period. It's a long time. You can't just be sitting and wasting your time for that long period of time. Okay, this one kid if I disappoint, the next election is it canon. I think we need to get out of that kind of politics. Okay, so anyway, I don't know much about it. I don't know much about him. Well, he has been kind of muted for a while. All of a sudden, he is back again on the spotlight. Problem. If we are going to be honest and be truthful to what we are saying to our people as politicians, we need to be practical. Balanyo do office. Okay. The example I like to give this point. The example I like to give, you know what? I'm a contractor. I'm a data Nick. Do you have any proof of Lingadef? No. Bama finish Bama jehal sa then you will see what I do. Who is gonna do that when you are saying like dangam sanity? Who's gonna do that? No, I will never do that. I have to see proof that you can do this, but I'm not just my contract. Similarly, we cannot just be choosing or electing people to come to office. They have no clue about what they want to do. For that long, expecting that you are going to get something out of it. I think that is something that we need to rethink. We shouldn't be falling for such kind of politicians anymore. Okay. So, the farms, they're gonna labuba why nyari points which is very important. More being our head, you don't know Essa that much. And number 2, being our head politicians, so you're not just ligay. Dafa melni tay nga jël ben masong bo xamne dang ko jox liggéey pour mu tabaxal la da nga wara gis li mo liggéey bala mo tok mu naan suma paré ding ci xam dara. So Gambians dañ wara génn ci that mentality. I am 100% agree with you. So li mo tax CVS li nga xamni politicians li nga xamni dañoo former leader moy tay ñu xol sa background ci la bokk. Ya nga understand. Ñu xol sa competence ci la bokk. Ñu xool sa education level ci la bokk ñu xool all these aspects yoo xam ne tey méngoo na ak li nga xam ne tey moom nga wax ci li nga xam ne moom ngay tabaxee réew mi o moom ngay defee réew mi te bi ma Essa jaar-jaaram number 1 qualify na pour mu jël réew mi liggéey yim jot a liggéey ci àddinaam bi mu commencé liggéey ba tey every liggéey bu mu liggéey gàcce ngàllaama lañ ko cee wax Essa bi nga xam ne tey li nga xam ne xam-xam moo yóbbu réew yàlla suñ borom may na ko xam-xam boo xam ne tey dina mun a yóbbu réew dina mun a defar réew ba pare dina mun a jox àq ak yelleef ñi nga xam ne tey ñoom ñooy ñi nga xam ne mooy askanam. Number 3 Essa tey su fekkee ni dañoo wax when it comes to soo passé xam-xam ak all this nga qualify ci when it comes to morals and integrity. When it comes to environmental relationship, Essa have it. Essa képp koo xam ne am nga jaar-jaar ak moom doo wax ci moom lu ñaaw lu rafet li nga xam ne moom ngeen seex ak moom ngeen jaar te it's very important tey
ñu am leaders yoo xam ne after all these things that they completed ñi am yërmande ci seen réew ñi nga xam ne am nañ a constructive mind boo xam ne dinañ build seen réew donte nekkul ni dañoo yombal dunda bi kese fàtte education bi o donte nekkul dañoo follow ci agriculture bi kese fàtte li nga xam ne moom mooy civic awareness yi dëkk bi donte du nekk da nga xam ne dañoo toog rek ci li nga xam ne tey moom mooy skills yi nga xam ne tey moom la ñoo jox ci askan bi lii yëpp lañ war a boole tey def ko li nga xam ne tey moom moo nekk bànqaas which is foundation will develop seen country and Essa Mbye Fall ci boppam moom mi nga xam ne moom mooy the leader of APP Sobeya am na all this creativity in his mind and his agenda and his background boo xam ne tey Can I interject? Yes. Can I interject? Okay. Yeah, come on, go ahead. So, what you said, I agree with all that you said about it. But what I hear you saying repeatedly, Moy, is individual achievements, right? What I want to hear that Lim Def Moy, what community contributions, Lola Def, Gambia. These are some of the things that I'm looking into. Whoever is vying for that position. These are some of the things that I have done in communities. This is how I've changed people's life in those communities. Okay. Then I will see you to be somebody who's passionate. But go ahead, I'll still give you a chance to talk more. Yeah. Dégg naa la, but xam nga dafa am loo xam ne being honest dafa baax torop ci askan bu nekk ci foo mun di nekk ci àddina. Being realistic dafa baax ci doomi aadama. Tey, if we being realistic and being honest to ourselves, the first foundation and the first aspects yi nga xam ne tey moom lañ war a former leader mooy li ma la wax. soo ci jugee tey nit ki lim defal réewam boppam la te yàlla dafa def ni Essa lim defal réewam tey waa réewam ñoo ko toog di wax. Number one, Essa tey suñ military bi nga xam ne tey ñoom ñoo nekk di am njëriñ o di am fayeku bi nga xam ne moom mooy outside the Gambia, which were taken by this UN people and economic ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci peacekeeping. Yàlla dafa def ni with the help of Essa moom moo sign those documents and those papers. Essa mu ngi help lot of Gambians, lot of women in the Gambia and lot of youths too. Every example, every Tobaski, Essa daf dee jox over hundreds of youths yoo xam ne tey funds yoo xam ne dinañ ci mun a def business lu ci mel ni tey nga jënd xari Tobaski jaayaat ko soo paree. Essa am na foundation boo xam ne youth foundation la boo xam ne dafa dimbale youth ci Gambia. So Essa been doing and being side of the Gambian people help ñi nga xam ne mun na leen a help ci dooleem léegi help bi mu leen a help ci dooleem help bii la leen bugg a jël askan wi help askani Gambia ci li nga xam ne du ci dooleem waaye ci alali askani Gambia. Okay, I think that is good. Buga na doga fof tuuti ci li nga wax noonu. Xam nga buga dëkka nekkul ne yow dangay xeex dangay démontrer dangay fight pour nga am power. Nekkul ne loolu rek mooy bugg a dëgg man maa ngi xeex because dama war a génne bii dafa dem pour man ma toog ci kawam. Xam nga suñu xoolee misaal bi gis nañ ko Sénégal suñu neebooy xam nga sooy wax sa affaire danga war a jël ci keneen. Moo tax ñu ne history is very important waaye history bi du ci yow lay nekkat bi keneen lay ñëw moo tax nga ko use pour nga am ci njëriñ. Am na ñuy bari soo buggee wax affaire Sénégal ñu ne la non ñu waxuñu affaire Sénégal ñun affaire Gambie xam nga history la. Ousmane Sonko moom kooku mu ngi bugg a taxaw rek pour mu nekk président moom agenda bu mu am. Loolu la bugg a pour moom dem pour moom am. Agenda boobu moom loolu rek la soxla moom mu soxalu pour mu toog ci place bi kon moom teg na kii Diomaye Faye moom bokkatu ci te du Diomaye Faye rek la celoon de ñetti nit la jël because xam na ne gouvernement Sénégal bi they are dangerous mun nañu accuse kii tam kooku tam bañ a taxaw kooku kale jóg loolu moo tax mu jël ñetti nit xam na ne ñetti ñi yëpp duñ dem mun a bañal taaw ñetti ñi yëpp loolu moo tax mu def ko pour moom mu bañ a taaw moom na agenda bi dem rek that's fine for him
ut nañ ko fu mu tëdd loolu moo tax ma ne la gis nga xeex pour nga am place wala xeex pour nga am power bi nekkul ne yow yaa ngi xeex pour dëkk bi yow yaa ngi yes yaa ngi xeex ci bokk na ci dëkk bi pour sa agenda bi lu mu wax moo tax ñu ne bokk na ci dëkk bi waaye ñun sa agenda bi xaw ma ban agenda mooy ñëw moo tax xam nga ñun ñëpp a support man maa ngi ci number one koo xam ne maa ngi woon support coalition bi waaye Adama Barrow xam naa famille am yëpp waaye man ngi woon number one pour so because man Adama Barrow fu mu juddoo man nga maa kudda and suñu dëkk man Jimara laa juddoo just 2 or 3 kilometers man foofu laa juddoo géej naa foofu na more than 40 or 30 something years ci dëkk boobu waaye foofu laa juddoo ok Adama Barrow papam suma papa ñoom karamo lañ dee woowante karamo dañu xamante bu baax on attend la waaye man xamoon Adama Barrow nit ku bon la definitely I don't know because yow li nga wax ci sa gémmiñ ak li nga bind sa tayti ñun loolu rek la ñu mën a jooj balaa nga am place bi waaye xëy na yow li nga bind ak li ngay wax xëy na yaa ngi denca leneen ci ronlaal bi waaye soo amul place bi boobu duñu ko gis you never see that xam nga Adama Barrow loolu lañ ñu woon moom loolu la ñu woon dëggate moom mu ngi woon denca beneen agenda ci loolu ronlaal bi loolu moo tax ma ne gis nga soo amee 20 ma am 15 te sa taxi bu mag bi $50 la war a yóbbu la moo ko war a yóbbu wala 50 pounds yow doo ci mun a dem man du ma ci ma il faut ñu bokka ñu mun a ànd ci taxi bi waaye suñu bokkul waaye yow soo non man 20 laa am yow 20 ga man 30 laa am man rek a jël taxi bi te yow munoo ko jël am na ku am 50 kooku moo koy jël at the end of the day suñu boolewul duñu mun a jël taxi bi kooku moo koy jël kon waruma laa wax ne yow waruma xeeb sa 20 bi kon sa 20 bi ak suma 30 bi yëpp benn la xam nga kii Gom Sa Bopa def na fii benn audio moo tax ma wax boobu audio boobu lan la woon mooy ne al na lankam nga banko bondi sa ni nga banko bondi nte nga si nin sita al soli ta mbe ta sirinje 5 years nin 5 years sita do nga janja sa trante sembo soto nga continue nga si al soli ta opposition hey No, let me comment. You will use Okay. 2016 because niya dem foi ko you will use 2016 because ke ba nyin kabiri nga fundita amanya nan nyin coalition tinyanya adu nyin coalition wa atele atinya aya tinya munela we all know what going on mote ma bono la ni dunia kono sai nenero wotu da gambia doron la sai dunia kono o mantara dunia Mr. we know Mr. Jallo, because ate munege let me come I'm just 1 minute I'm finished I've been listening I'm in the bus now I'm going on No, go ahead. because ni ade ate ko baro kana wudi ate mune min ko ni baro sita 5 years do baro be wulda do atele sembo soto baro yo government ya la IC finish opposition ben ya lon ko wolle tarta coalition ko wolle losta bari ate mal losta wala te nan ko ate fango nyanta lola do afu baro ko ha ninni no ko e wuli dukare wuli kana problem o soto ay baro incorrect wala bari kabirin amam baro incorrect wala baro nata sembo soto anata hani because baro tu mabang makan tu baro makan tu baro hani jurali sola ni neka sila bata ata fo timo le bembul ntal jabi no la pon ni timo diam abuka so ani ka jurali soja ke bani wala ya bindi ma so ke bani mambeta yara I'm not saying that but in problem mo membe gambia bi amam fo ke bani ko ba atele ya beke otumo halifa sala funta ko parode ateta coup d'état bari normally anyanta sonna nun ay lay do menta bar nam manson atete fenkeno la aman sembo so pour kata coup d'état ke bani ko nimmo mo ya ko abe wula don aba sambala pot aba because atemu loyale Yeah.
that means nim problem o men keta de a jama de ntengamira menyim problem o men kono bi keba amantra keba ni ko because ata yamira nung ada baro be wula do ay go men di ala I see. No, Ate wole bu ala man, same Jallo. problem. Thank you. But man, at Thank that you. point, man, I believe different because man, I believe when 3 years judge na bim don't happen, farms. Man, I believe me, lawyer Dabo was very constitutional right, very constitutional. Binga hamnitay constitutional rights and regular don't do as 5 years is the time is on the constitution, not 3 years. Understand? Right. Man, I just think he did it based on the constitution when he was the vice president. Why lawyer Bas Yeah, I think- was I think- supporting 3 years judgment? She was I think supporting Jallo, them. Jallo, No. let me come in. He, I think no. No, I He Jallo, was hold on, supporting hold on, what? Jallo. Why il faut nous maintain? Yeah. Jallo Limdon, Jallo has a point. So Hole, again, like he said, he doesn't think he's a bad person, but definitely some political mistakes. And those are some of the reasons why Ningek is in Gambia right now. That is true. You know what I mean? I want to see constitution, I understand. Yeah. But like Jallo said, he was in prison at the time when they were making some of these agreements. Because we went to a point, constitution, what he has done with the constitution. He has changed it so many times. And I'm not saying we didn't go by the constitution still, but someone is already flawed. So if political parties came together, you have an agreement that this is how things should be, you suspend constitution, I think we should definitely respect that. Because like you said, Esa, one of the things he has his integrity, or the compromise, which is also very important. So make sure you stick to that. And I think Jallo has a good I point agree with there. that 100. The other thing, Yeah. the other thing I want to tell Jallo, Like morals, mom, best boy take as a kado, like kado more everything. right. So I think Fufun so lawyer made a lot of mistakes there. Those are political mistakes. We don't know what to call them. So anyway, see Jallo said something earlier, not the segment, but young one something earlier. Jallo, if I never know, let us sit and see the country born to asses, or let's not do anything about it. I think that is a wrong mindset. And the reason why I'm focusing, Gambia doesn't belong to one person. It doesn't belong to a group of people. It belongs to all Gambians. And you have equal rights with every single Gambian in the Gambia. So, Lunisona in Gambia, most of the time is when you see somebody doing something, and even in our groups will create, this happens all the time. You can more very manipulative, I start a more being. So some people, instead of challenging and confronting that individual, sorry? Man, yes, you're right. And they leave him up there talking nonsense. That's true. Yeah, they leave him up there, or, the new gator. As if the person owns that place or the platform. You should never fall for that. Similarly, so you see political system, all political system, correct. Let's make sure we fight it. Just like in traveling, I know somebody was commenting about traveling, immigration and skills and all that stuff. Somebody also mentioned it in the comment section. But all the time, if you look at Gambia, Gambia is not a poor country. It is not. And I have so many evidences why I'm saying this. As we are speaking, I'm from Bansang originally. Jallo, I'm close to you. I'm from Bansang. Okay. Go to Korop. There's an Indian farm in Korop. Banana in data. It's a banana logo. I don't have I cannot tell you for sure these are the records, but based on what I'm hearing, the amount of money that those people are making in the Gambia, you cannot believe it. And how much are they paying Gambians? They are workers, which are contract workers. They say they are paying them about $100 a day. That based on if they need you to come. When actually people are now saying they are making roughly $1 million a day. Citizen fund. And they are tapping into our fresh water at no cost. Utilizing our land at no cost. Whatever chemicals they are using or fertilizer they are using on those lands, no harm. And we don't even have a proper system in place to say, you know what, we need to fight for our people. We need to make sure when these corporates come to our country, let them pay their fair share. But the Nyonyos in Deka, they treat us as like slaves. They are stealing our resources. And we are all busy looking for our selfish interest. Individualism, we need to get out of that mindset.
We need to come as Gambians collectively and solve our problems. But I'm gonna make sure let's not give up. No matter what is happening in the Gambia, let's stand and fight for it because nobody, when Tubab do America, Europe, Munyo Gambia, mu develop New Gambia. That's not their goal. That's not what they want. Because when they know that when they do that, they're not gonna survive. They're not gonna live the life that they're living in their countries. I'm gonna make sure we can discourage. Let's stick together and fight for a better Gambia. And we can do this. And I always say this too. I'm gonna find all the time, then they buy them. When are we gonna say that we are gonna stay home now? People should come to Gambia to hustle. Why can't we think like that? Why can't we rewire our brain in that way? It doesn't mean that we can do it. Definitely we can do it. That's why we need leaders like SFL. You are very right, brother. No, I'm not saying, okay. The reason why... no, but we need good leaders and a creative mind. No, absolutely. To create those creativities and opportunities in that country. But this is the thing, though. You know, I was talking about families initially. Mane, we need to change the way we teach our kids in our homes to be patriotic. And the reason why I said this, even Al-Quran, I don't know how many people of us are Muslims here, if there are any, maybe Christians or other religion. But what did God say? He said, I will not change the condition of the people until they change what is in themselves. So similarly, so holy a Gambian, and I will give you clear examples that we can all relate to. The Nagis could build a multi-million-dollar care. Them see like in front of his house, pothole move for the Gambian. It's not even going to be more than $50,000. Look at that. He's waiting for the government. He's waiting for the government to come fix that for him. That's very In the meantime, his fence is getting stained every year. You look at all those. You could save yourself from all those troubles. Not fix that road. This is it. Yeah, so these are some of the things I keep saying. Let's look at ourselves first. How are we looking at ourselves? Let us stop being selfish and self-centered. Let's look at the country. The country comes first. You are a Gambian first before anything. So Sonia Esa, the reason why I'm saying I don't trust any of these politicians is according to his own report and the media, he's a billionaire Gambian standard, isn't it? Huh? Is not a billionaire? Phil. Esa is okay. No, I'm just saying. You know? No, based on the report that we get, is he not a billionaire? He's not a billionaire. He's a millionaire. No, I mean in Dallas. He's a billionaire. Yeah, he's Dallas, a millionaire right? in Dallas. Let's not. No, but Munya Santa Yala, understand? Okay. Yeah. Okay, so now let's go back to that. And I want us to be, all the time, when you come to the country, if you book an of again, if you have or friends, siblings, again, let's speak the truth. Even if my dad is the president, he's not doing right. And this is what we need to develop. That's the mindset we need to develop. We cannot be providing security or covering up for people that are corrupt. They are bad for the country. Because Papa Sulabugi or any of your relatives or friends Sulabugi, the farm makes sure that your community is safe. When I mean safe, it's not about only looting. The farm makes sure the community has opportunities. When a person in authority cannot do any of those things, what can he cannot run the place. That is very true. Otherwise you'll have more harm. Yeah, and I said that earlier. So anyway, the reason why I'm not saying again, I know very little about him. Legally, start a little bit more because 2020, I think 2021. No, if you text me after, you will know more about him. Yeah, inshallah. No, yeah. So some litmus test be more, and I even challenge UDP with the same litmus test. The challenge all the time. Man, if you are serious about the change that you want to bring to Gambia, I am going to challenge you because you are one of the richest political opposition parties in the Gambia. I will challenge you to go and raise funds because one of the biggest problems in the Gambia today, hunger, food. Food is a problem for many people, for many families.
Okay. I will challenge you. Hello? Can you guys hear me? Yeah. Yeah, Mama. Okay. So I will challenge you to go and raise maybe $1 million. Wait for a rainy season. Go for a particular place that you don't have much support. Let's say, for example, Fonyi. I'm just giving Fonyi as an example. I don't mean they don't like him. Go to Fonyi, borrow a land, whatever you're going to do, get a land, cultivate whatever is there. So if you can corn, whatever you think is going to be good. Because you already have people in your party, some militants, supporters, who are agriculturists. Some of them are into finance. So many sectors. Form a small government and run that business and support those communities with that fund. Okay. From that, create jobs. One example, Bobo. Now, Damala just was a straight example, Bo Hamne. It happened. Okay. Moneka about these funds that you're saying. As we raised APP Sobea before it wasn't even APP Sobea. It was Sobea during COVID 2019. Sobea and the leader Esam by far raised funds over millions of dollars is your Hamne. Chilen don di jël food li ci melni lekk li ci melni ay garab li ci melni jumtuwaay yi nga xam ni tey waa dëkk bi soxla na ko li ci waral ci li ci rawatina ci àll bi soxla nañ ko ESA and the team was going around during COVID to supply goods for that homes that needed the most. Kudos to him. That's congrats. I'll thank him for that, for doing that. Okay. So, and I'm not done with what I was saying because Mange holds sustainability before Funulu. And the reason why I'm talking about Lee as something that you should do in the Gambia way, when you do those things, let's say, for example, you do corn, you end up having a certain amount of bags of corn. In those communities, if they are selling corn for $2,500 in other communities, make sure those communities, you sell it for maybe $1,500. You are making food affordable in that community. How is the proceeds that you are going to get from those sales? Use those proceeds, you fence that land, drill a borehole, do horticultural garden. You do all kind of things that people need daily to make their food. Once you do that, one, you are creating jobs. Two, you makes their life easier. When politics comes, time of politics in your way, if you go to those communities, you don't have to speak much. People know who you are. You are very practical in what you are saying. But when you talk Fini every year or every 5 years, young man, I have five point agenda. When I have this agenda. How do you expect me to believe in your agendas when you sit for an entire 5 years? But farms, we have to be realistic now sometimes because most of the things that you stated over here is the responsibility of the government. To be frank, honest. Man, I believe on something, right? No, can I answer that? No, hold on. Then you what on, but you may have a chance, guy. But lima buga understand correct, Moy. Sometimes we have to be realistic and understand the role of an opposition. Degala, don't tell the opposition, bilinga yakachi opposition be you as a Gambian, you yourself as a Gambian, you have the same right to do that. On your own power and your own ability. Tay leader bi nga xamni mo bëgg jël réew moomu sax waye amul doole dimbale askanam sax waye amna doole dimbale benn nit rek sax koku amna ciofel ci doomi askanam ba defal nit ki dara. So understand nga, but like when we are talking and looking about leaders right now, leaders yi nga xamni tay am nañ the mindset and morals and integrity bi nga xamni tay mën nañ yóbbu réew mi donte du seen alal waye alali réew mi la alali askan wi la. Because ñoom soxla yes. ñoom soxla wuñ seen alal pour ñu liggéey réew mi parce que am na alal boo xam ne ak opportunities yoo xam ne in the name of that country bi nga xam ne moom ngay represent you have the chance and the rights to get some funds to build and develop and fulfill your promises. But all this dafa delluwaat back ci all these patriots that you hearing talking about, all these leaders that bi nga xam ne tey ñu ngi leen a ŋaaña di leen tagga ne ñii ñooy africains yi nga xam ne am nañ yaakaar ci ñoom donte su fekkee ne xanaa benn wax rek nga wax ne xëj na they serve their country. But there is none of them. The main thing that they do for their country is their voice. Voicing out the opportunities and the mindset they have to build and change that country. But since you want to talk the whole, all these things, what fund do you raise? What do you do this and that to the part? Then at the end of the day, we will always... Mr. Fall, we're going to 5 minutes while you're busy. I'm a problem. Gom Sa Bopa mën naa ñëw man maa ngi si hold on Gaku esa mu ngi ci phone bi
Gom Sa Bopa. No problem, Mr. Fall. I'm not problem. All right, take care. Gom Sa Bopa mun nga ñëw man ci kër mi sa jalo la Bro, balal ma man ci téléphone. That's why no bari bedo ko dula la on sabula no maybe later bari nin ko tendro alin so mbenum funol to walantina albebe diamula right? Okay, ibedo ko dula. You can quickly develop, no problem, right? ya ngamu ba lo fanga tu janno after naro no Mr. Jallo mbate la ko mola moy kanu comme lafta ngalo no ko ke walo mu lafta hakilo bulandi la ko pointi dantandin doron la okay wala mu kamo ibuka jang na coalition ni Gambia la coalition no ite compare no la in 2016 men ketaje because janna coalition no kake after the election net so ni akata after the election ni party may agreement ke d'accord ko men ni amanke no ni withdraw ta draw election no le kake right, so you cannot compare with the 2016 coalition. Yeah, understand. Okay, UDP le baronati. Comme l'abdi hakilo bulandi la dula kilim fanan naje. Moka muso jele muso. Jabara, nga gis jabara. Nga buga ko. Be pare nga lache niti yebu di la wahani ki niti bu bakala. Nga takako. Be pare nga indi ko sakir. Nga gis ko defa am benen jiko li nga xamne yow bugulo ko yabula. So it's very simple logic. You understand? Because Adama ding leti. It can change at any time. Molomu. So item UDP blame no la ka Adama be menkeka is because of UDP. No. So ni wala mu ni moye muso futu itabula la ye any character jala ba accept la le. And then ikatale ka muso nyini fe na ka ding li soto. Ya understand? Ya bula. Ane itela vitala le ane yamol nyinin kale ko yes nyim it's a good person so ngane sometimes fokawal fanal calculate ye yalo alignante UDP le bulala mu noppale ko tuti UDP dafa melni Gambia comme deka bu ndaw bi nga xamne dafa am benam bam la am kër bu paré rek mu ñew mu jël ko mu def beyi wala ay talo ñini ngala wulo ko no way sareto sitala ayake. Please, you know, and then finally following in Yadar Fai Bulule, better Lali Bulukensen. It is not fairness of what they are going to use. What the Gambian people are looking for a leader, while Hussein Dabo is there 30 years. And then among Banco Mara. So Ibo Lonola Nyadil, whether it's a good government or no. Nobody. More kela miro lepo de ron. Just we are just thinking. Yalo Gambia. Ali UDP bula domande muno pale ko por favor. Please. Bro, Gom Sa Bopa matunga nying ma koy domande. Yalong ntebe mem foka. Yeah. Mune muwoti mi Mr. Dabo ntema again nema against. Ani for molto. You no, let me learn. Let me learn. Alkana wale, alado mando. Mbenyi mes kono. Yalo ni nata korda kono. Yatra korda tiol kachata itoko ifoye wo falling ibulu. Ni bang hakiltu ni ya falling ibulu. Ya dundi itela fero to ni bang hakiltu na tinyata dron iba fala ko italem because ita yatra ntol kachata ngon mbenyi kala. Korda kono pour korda e betea ite nata wo be change tol bulu kan tol katande sa yen dundi pour kono pour me yalon ko afele korda janjat that's one nyine mu kuti pour me yalon ko e bañi e wolete. Thank you. Come on, no, but if you remember, but if you remember, I don't know, one of the UDP number. Just listen, Tabita can shine Beji Lankatale. Lafta Memfole. Okay, Wallam Yintika Koko, Wakakele Yemenfo, that is the truth. Ibulai, Molpanalio, I guess, will accept le Kajaka, yes, Adamabaro, but a UDP call you accept. And then if I remember, more than a Funtita le Kaitan Kako, Gambiano, Al Hako Boindi. Ya understand, because in Namira Yamena, Amana Kewa Yama. I think we'll be satisfied, Lale.
Thank you. Ndebitala fonyato. Okay. Gom Sa Bopa, ngabe abala mo kan. Yalo ntema foko. Ntema foko Adama Barrow abota yude pila aketa mo kurungot because manke wodrontu. Brother Tony Jai, thank you. Yeah, many others also watching this live. Thanks to each and everyone for tapping and sharing. Tap leen ngeen siya ku bugg a dugga rek mën ngaa ñëw live bi mu ngi ibeeku pour ñëpp la waaye tamit su ñëwee tamit ñu tëccun may gi ñu déglu wante su kenn di develop so loolu daf ñu dee dimbale trop because su ñëpp di waxandoor ñuy déglu si suuf dañuy confuse duñ xam lu fi nekk ne leen ko dee defee nii rek ku jeexal may morom waaye tamit suñoo inject tamit soo ko laajee nga may ko mu answer this is it noonu la dee woogee thank you Mr. Jallow ñu continue ak yow Tony, jërëjëf brother. My sister busy suuf tamit. Yes. All right. Iko di. Yeah. Yalo Barrow la kuruya unoni manta wodrom foka. Because molle ya dundi nyum kuruya kono. Nenu yalo ko imantara nung government of us. Yalo to ima support nung 2016. But munati na wol nata dundi nyum kuruya la. Because of Ibe break up kan bari ila mo be break up kan Mr. Jallow you breaking up your network get somebody let me allow someone I'm having here the username up the username yes hello put your mic on. Username. The 25 something or 52 something. Yeah, hello. Yeah, Gom Sa Bopa nuyu naa la. Am nga bii moom man suma bro rek ñoo ko moom. Yéen a ko moom de. Waaw, because moo tax ñu ngi leen a déglu si ron. Waaye déglu ngeen di wax suñu mbir. Waaye moo tax ñun ñu ngi noppi rek ñun kay sudul ñun kay. Adama Barrow la de. Yaa jëmme suñu ut Gambia. Adama Barrow moo koy yóbbu de. Because so leen déggee ne waaw di bro Adama Barrow jafe-jafe bi last monti rek la am su paree ak lii lu mu bugg si Gambia dina ko defar soobee yàlla. nga ne jafe-jafe yi yaa ngi wax jafe-jafe yi moon si rek la ko am loo min ci non leeralal mais ma jaaraama xam naa ne ñoo nga yaram bu tàgga dafa ndàkka fan si yaay jame nga yéen jame rek ngeen gis fu mu nekk nii ok soo ne jafe-jafe yi last moon bi rek la ko doga am lan nga min ci jafe-jafe yi moon bi la ko Barrow doga am taalal sa mic bi ñu déggee ci yow username ñu dem waaw ma ne jafe-jafe moom si last week rek la koy lifin waaye loolu yëpp jeex na ñu ngi si ending bi yëpp la moo dóor because am nga li problème bi Gambie ñun yëpp dañ war a jàppalante ñu liggéey ne ku nekkee na nit Paco la xaw ma papa Paco te jël sa mic bi rek bala ñu am na kuy développe hello waaw tëj leen mic si nekkuma fii di tëj di ibi ku ci eeg tëjuloo 5 minutes laa la jox nga tëj soo tëjul ma wàccee la because doo fi ñëw nit ñaa ngi développe nga expect ne den war a déggal luy daw sa gannaaw déedéet tëjal sa mic bi nga déglu bañ la alaaw sa toon nga wax please nii laa ko buggee ku ko mënut a apprécier nay xaluma kenn yes ñu ñëpp a am TikTok live ku nekk da nga am sa plateforme waaye su fekkee ñëw ngeen fii ñaan naa leen ngir yàlla ñun ñëpp ay wax pour about nu dëkk bi di demee moo tax dama alaaw parti yëpp ku nekk mun ngaa eeg nga wax sa opinion waaye nañ mayante rek suñ mayante live bi gën a ne waaye su fekkee ne nit dangaa ñëw nga taal nga expect ne dañu dégg taacoo feccay sabar yi daw sa background no boobu isi wut ñu fi yes continue username tëj leen mic si rek guys please boy man moom lu may wax moom fii yaa jame rek moo mun a ñëw fu nekk nii Gambie yëpp nekk si jaama te su ñëwul yow tuuti konen ma laaj la ndax yaaya mu ngi la compil xaalis si suuf ndax yaaya nekkuloo di ñam-ñam si xaalis yi baxay because babili dem ko loxo nen de baña ñam waaye la ñun suñ biscuit yi leen ko dooree buro gañu ngi
suma waji yow mo ñun yaay jame lu ngi dañ ko chop because niti jamala fi lay ni biscuit yi gaay ñu dé safara lam fa dé def ni ak ni pour lolu yeb gaay man bro man biscuit yo be legi man ko leka ya gëti jërëjëf may waaju ba ok su fekkee maa ngi laa laaj tey su fekkee ne joke aside léegi biir APRC dama laajte APRC ndax ba léegi mu ngi fonson billahi te la gëna am doole ok bro kan la ñuy leader apart from Yaya Jammeh parce que no fu nekk ni ñun ñu mayante rek jàmbaar ñu mayante apart from Yaya Jammeh at this moment biir APRC yéen kan ngeen foog ne su taxawee dina def more than lu Yaya def because look am ngeen ay jàngakat we respect that side waaye yéen si seen yaakaar apart from Jammeh kan ngeen foog léegi fu nekk ñun ni leen luñ waxtaan daal si yëfi APRC amul ne kii la wala kale la ñun ñu ngi xaar ba si last minute bi ku nga xamante ne ñun yëpp d'accord nañ ku nga xamante ne dañoo jël kenn rek jàm ko ñun gisul ne kenn kii la kii dafa jànga kii dafa jànga ñun yëpp ñoo fa nekk pour jàppalante so fu nekk ni amul ne kii la ñoo cuus si media bi wala kale la ñoo cuus si media bi waaye ñun moo ñu ngi amee su fankum ba ref la ñu ne piip waaye yéen ba léegi seen xelaatan ci Yaya Jammeh bu baax waaw moo tax maa ngi laa laaj. léegi fu nekk nii moom su nekk ne yàlla indiwu ko ba si élection balaa élection si weer bu nga xamante ne élection mu ngi def si weer boobu ñun dañoo compi kenn si ñun rek Gambie yëpp toppa ñu wax bi jee. waaw at this moment xelaati Yaya ngeen di doxee. waaw xelaati Yaya ñun dañ am kilifa. mooy seen président bi léegi. waaw bu baax. ok. bu baax so yéen si seen xelaat Yaya ngeen bugga mu ñëwaat continuer si biir parti bi am ngeen kuy xelaat moo daan Yaya Jammeh ku vision am ëppa Yaya bosam ndax fu nekk ni ñun yëpp ñu ngi xoolante bu baax a baax ñu ngi xoolante bu baax a baax ñu ngi tànnante bu baax a baax koo tànn rek mu ngi laa wax ne joxal keneen ki ko kii moom a gën a tànga ku nekk mu ngi wax ne kii moom a gën a tànga waaye léegi ñun dañoo gom rek ba mbir bi des 2 months ñu jël kenn rek taxawal ko because ñu ne ñeen ñoo soppante waaye yéen seen biir parti boobu di APRC am na ñun fi gisoo ñu ne no alliance to Barrow te yéen a ngi dem ñu ngi leen jox ay moto. waaw. loolu tam su beneen mbagay la xam nga APRC dafa am. xam nga ni dafa nag ñi mbagay mag leen ñu mun a naaw sax. waaw. loolu fooguloo ne loolu si sa yaakaar fooguloo ne loolu dafa weak parti bi because ñi lu soo see de wax. du wa fooguloo non wigul ñu because ñun ñu amee seen sidit yi. waaw déedéet dafa nanka neem si ñoo wax ni ay kilifa leen fa de. bro gis nga ñun xaramo wala fii leena gis nga ñun APRC ñun ñoo nekk APRC ñun duñ taxaw di wax ne dañoo promote suñu bopp ñun ñooy majorité waaye ñun xam ne ñun ñooy APRC waaye ñun APRC am nañu ñu nga xamante ne su ñun tam ñu ngi dem jàppale tam si yeneen ndongo daara pour ñooñu tam mun a jël seen doole yaa understand waaye ndongo dara ñooñu tam ñu ngi góorgóorlu di nangu yeneen parti yu nga xamante ñoom ñoo doon wax ne ñoom ñooy majorité soo ndongo dara yooyu ñu ngi nangu ñuy seen majorité di leen indi seen biir da ngay gis ne ñun léegi anytime ñun suñ ñiitee suñ banxaas yi ñun yëpp dañoo ñëw ñu lemoo ñu jiital suñ king bi ñu dem ñu jël lu ñoo jël loolu mooy jaama. yéen dañ leen promise ne dinañ leen indil Yaya fo soo loog yéen a ngi toog dundee Yaya. waaw loolu moo tax léegi ñoom. non lu tax ñëwut. waaw ñoom waaw ba léegi dañoo xam ne xëy na time bi moo jotut waaye si time bi jotut. bàyyil foofu bul laal over how many years ba léegi time jotut. non waaw xam nga Adama Barrow indi ko ak yàlla indi ko boobu du benn. déedéet xaaral mu ngi koo campagne te yéen a ngi koo tàccul. bu baax. lu tax. xaw la nga ko wax. because ñun ngelaw bi leen doon xaar ngelaw bu nga xamante ne mooy moo nekk di foofu Gambia right now ñun ngelaw bi leen doon xaar. Gom Sa Bopa booy bul wari Yaya Jammeh suba teel Gambia dañoo ew dëgg Yaya Jammeh mu ngi si dëkk bi man maa la ko wax bro kañ lan moo nekk loolu de moom dëgg ñun bés fu nekk ñu ngi ko lifi ñu ngi tànnal suñu loxo si yàlla li ko wax ne jàppale ñu rek Yaya Jammeh ñëw because Adama Barrow ma understand yéen ñu looyaloon dem ànda Yaya Equatorial Guinée ngeen bàyyi ko fa mbindaan ya sax daw neen
waaw ngeen ko fa moom kenn ba léegi yéen a ngi ko yoo saa su koolee ngeen jël foog ne APRC wecci leen seen jikko non déedéet am nga ñun suñ jikko guddi kenn du ko mën a gis because xam nga lu xew dafa am ñu baax ñi nga xamante ne ñu ne ñoom ñooy majorité so nit na su ma door xam nga léegi ñëw nga majority carré di vote right ñun ñëpp nangu neen loolu waaye tey mbagay mag yi jundee wax mbagay général yi brigadier yi lieutenant yi ñoom ñoo bàyyi APRC dem NPP so my friend loolu mission la loolu mission la comme nu ñoo yóbbee leen promise kay mission la aw ma ci problème si den leen promise ne Babili mu ngee ñëwaat ngeen koo tàccul am ci yaakaar yoo xam naa bokk na ci ñu am yaakaar te yow Barrow tamit sa président la sax bu baax a baax because moom nga xamante ne ñoom ñu ko indi ñoom dañ ko sànni si àll bi ñan la noonu moom bu mu juddoo Barrow bu mu juddoo waaw ñun am nañ doom bu góor ñu doon ut doom bu góor nga am doom bu góor ba doom bu góor mun a dox nga jël kooku nga dem saraxee ko si diggi àll bi pour nga yow nga mun a am yow pour nga mun a am lu nga xamante ne sa doom bu góor boo doon tàccul déedéet doom bu góor boobu da yëpp dañ ko waroon a jàppale ñoom yëpp luñ bugg si Gambia gay am ko waaye déedéet ñii gisul Gambia ñii dañ ñoo gis ale lii rek ak sañu dem tamit aral gisuñ waaye tamit sañu dem tamit gisuñ Gambia ñoom ñu ko indi déedéet xaaral dafa ndànk ñoom ñu ko indi ak sañu dem plus ndax du ñu waxee ko noonu mu rafet ñu continuer non waaye ñu dem ñooñu déedéet xaaral xam nga nekkuloo di ma tontu de bul def nii nañ dem straight to the point ñu ko indi dañ ñu fail sa gars yi plus tamit failaale non ñun suñ gars yi failunde because ñun suñ gars yi duñ failunde because ñun suñ gars yi dañ xam ne moom ñu ko indi ñooñu duñ ko mën a ekati waaye ñoom suñ ñëwee ñoom nañ ko mën a ekati moom dina àgga fu mu war a àgga ñoo xaaral sa gars yi lañ fi gis ñu ne Barrow du inauguré si biir dëkk boobu yéen a ko fitnaal bem daw dem Mali jógee fa dem Sénégal yéen la again right ngeen ñëwaat buruxlu si suuf ñu jël leen jox leen ay place ngeen noppi so bokku leen ci bële non dama laajte ndax bokku leen bokk na waaye foofu tam da nga gis ne waaye soo gisee foofu tam da nga li nga bañ am na li nga bañ non xaaral yow am na li nga bañ doo nangu ma wax la loolu am na li ma bañ du ma nangu nga wax ma loolu yaa ma understand waaye li ma nekk di la wax nii mooy ne yéen am ngeen ci loxo su fekkee ñi leen ñu indil Barrow waaye yéen tamit tey yéen a ko saxal mbaga ba mun a naaw di tàkk because yéen a ngi ko sóoraan instead of dimbale yéen a ngi koo yaaxal non ñun yaaxaluñ ko de bokku leen ñun yaaxaluñ ko de because ñun bu ñoo ñëw dañ fekk ne origa ñun suñ boppa gars dañ ñu ñëppati woon balaa ñu doon ñëw si Barrow because dañ nangu suñ bagage da ngeen ñëw di maate karaab ngeen da ngeen ñëw di ngankab di bona tànki nit ñi waaw karaab ngeen because ñoom bu ñëwee dañu doon bombardé ñoom bu ñëwee dañu doon bombardé yàlla foog nag yàlla ñu dimbaloo nañ am fu ñooy nëbbu suñ nëbbee foofu ak liste dañoo mën a dunda soo ñu nëbbu ne ñu dunda ñu génnaat ñun dañoo maata gaay ñun dañ leen bombardé ñun dañoo maata gaay rek bés bu nekk dañoo maata gaay moo tax may ne ñaan yàlla rek ay Yaya Jammeh ñëw dëkk bi dem si kanam because xam nga bro man maa ngi la yàgga wax lii 10 years nit ñi ñu ngee jooy Yaya Jammeh mun naa ñëw 2 years ñu rongo ñu yëpp wow koŋ xaaral leer dafaral foofu ñu continuer lu tax nga ne 2 years bro xaaral de ok Gambian people ñu ngi laa déglu ak xel bu baax 2 years la ñu wax Yaya fix dëkk boobu waaw bu baax a baax bro man maa la ko wax bro ñaataat ma ngi la ko wax non ñu ngi laa dégg man rek dégguma la waaye ñu ngi laa dégg over 90 something nit loolu laa la waxal ni bro Yaya Jammeh rek moo amee secret boobu fu nekk te secret boobu moom daf ñu ko eenee waaye ñii nu ngi ko defee loolu moo fa demut ak sa gars yi pulo xaaral waaw non xam nga soo ne ñii yaa ngi raxas sa loxo si ndab li nga ne doo bokkat ci coono waaw loolu moom waaye raxas nga pare toog pare pour lekka gars yi mënuma understand ban game ngay play fii de waaw non man game bu may play moom dëgg ñoom ñoo ko lor seen boppa bi ko first nit ki ñu ne soo bëggee dunda da nga war a soona waaye ñii soonun ñu ñëw
def lu ñooy def ñu dem ñu toog ñu ngeen ñu wax ne léegi nañ against loolu du dem bro loolu mooy wax ji. Okay. yow soo seetee Adama Barrow bu mu ñëwee ñun dañ ko wax ne non nekkul Gambia su ko neexee mu dem fu ko neex gars yi dem Sénégal waaye tey ñun ñoo delluwaat foofu. yaa ngi dóore de xaaral. waaw. non nga ne ñu ne. non dafaral foofu bul continuer. waaw non xam nga dama laa woon ne waaw xam nga ñu ne Barrow lan Gambia lan ñana wax loolu. ñun gars yi. waaw APRC nangu nga. bu baax continue. ñu dem waaw ñun ñoo def loolu. waaye daal ñun dañ gis ne comme like ñun suñu waxee ne kii du dem fole ay gars suñu demee Sénégal gars suñu ñëwee dañoo defaat Gambia yëpp benn ñu gis Gambia ñu liggéey da nga gis ne ñun ëllëg ñun tam dañoo jàppale dañoo naka xam-xam buñ am seen naka seen gannaaw ñun tam ñu jël boobu ñu yusaale ko suñu sayt yaa jame loolu la doon wax. waaye gars yi ñu ne déedéet ñoom ñu ñëw ñu ne dañ ñuy bombardé rek te bombardé bu ñu doon eenee boobu mooy koppu ni seen kaw bro billahi man maa la ko wax 2026 bii nii billahi si Adama Barrow si Yaya Jammeh Adama Barrow lii moo nekk Gambia. xaaral yow su fekkee ñu ngi laa dégg dañ ñu bëgg a ne 2026 bi. 2026 bi Barrow non yow laay laaj. sa xel dañuy bëgg a 2026 bu ñoo duga nii. Ida Yaya Jammeh o Barrow. ñoom ñaar rek moo fa nekk ñoom ñaar seen ngelaw moo nekk foofu. moo tax ma ne la APRC yéen apart from Yaya amu leen benn yaakaar. waxu la ne amuñ benn yaakaar waaye dañ laa woon ne. loolu nga ma wax fii nii. waaw waaye xam nga Yaya si boppam moom moo ko wax mu ne. moom si boppam mu ne. moom nekkoon ne comme like ne dafa nekk foofu for life déedéet mu ne moom am na ay xale yu ndaw yu nga xamante ne ñu ngi biir Gambia jànga neen am neen everything waaye lan leen dañ nit kilifa bu nga xamante ne dina leen jox yoon bu baax léegi ñun léegi Yaya Jammeh nekk foofu tey ay luy dem 10 years ban kilifa lañ am Gambia bu nga xamante ne tey dañoo wax ne kilifa bi moo ñuy jox yoon bu baax kan yéen Jammeh ngeen óolu de bro loolu la xam nga aduna bi soo wàccee non déedéet dama laa laaj ndax yéen Jammeh ngeen óolu yow bokk nga ci ndax bokk nga ci waaw billahi man de moom dëgg man dama bëgg a Gambia yëpp nekk benn ñu def Yaya Jammeh kii amul problème xam nga fi ma laa laaj soo ma fa ansa waaw wala déedéet ñu mun a waxtaan waaw bëgg naa ñu waxtaan dëgg waaye li ma nekk di wax mooy ne tey comme nga ne ñëlee indi Barrow yéen ngeen ñoo buruxlu duga continuer seen position yaa woon Jammeh waaw su léegi tey yéen naka ngeen di dimbalee Barrow lan mooy seen dimbale ci Barrow non ñun suñ dimbale si Barrow moo nekk ni moom fu nekk ni moom tam mu ngi góorgóorlu moom tam yu mel naka mu ngi góorgóorlu de because xam nga ñun suñ la yaree ba bàyyi la day fekk ne yow tam foo munti nekk si àdduna bi di nga mun a dunda waaw nekku ne comme lay ñun dañ ko dimbale kasaara ko de déedéet comme ñeneen nii de déedéet ñun dañ laa dimbale ba yow sa time jot ñun tam ñu continuer because ñun dëgg bunta bi ñun ñoo ko amee woon ñun bu ko amee ñun bu amee bunta bi dañ ubbil Gambia yëpp yéen da ngeen ko daaxoon dëkk bi waaw ti bro da nga bëgg a wéedi non man weedu ma la dara bro ma ne thank you ñun Gambia ñun xam nga foofu nangu nga bro dama laajte ndax nangu nga non forcé wu ma la nangu waaw wala déet dama laajte rek ndax nangu nga foofu wala non nangu waa ma na leer ok thank you all right boobu buñ ne Barrow gagné inauguration bi fan la ko defee waaw because of xam nga time boobu waaw ok waaw Sénégal la ko defee waaw Sénégal la ko defee waaw fan la ko defee Sénégal léegi laa la laaj fan la ko defee ci biti la ko defee lu tax waaw because ñun time boobu fekk gis nañ suñ bopp ñu ngi door a gis suñ boppa Mawbe. Fans. Assalamualaikum. Fans. Anyway, bal ma mel ñeneen Fans. No, Jallo, ngame ato ben toltar janne, you know. So mo be pesen bel kam. Al ka ko punto, you know.
Nim mo ba diamo al ka kundu. Afo jallo e mood bang. Farms. Nim mo ba diamo la ye fon janne all the time. In kaka kundu ngabula e diamo rek la pareta do fala toni na because atol be min selata atol be entere janna anyway but ndafon sa to sunu ale diam because I have time. I'm not going anywhere. I can listen 24 hours. But patient is very, very important, I'm not trying a patient bill because more keme, 106 people will live in Jiveka. So if I link more over diamo, interrupt rec, diamo, more bukalon diamo tatanyami. So I'm going to use rec. I will be the Tarajana, but into a dairy, Dimo more after the time to listen. You have the Falete Jallo the Falena diam, but Nimba diamo, I think I can interrupt, please. No. It's all right. After it's a continue. Okay. Nda balbe konton na balbe tentula balbe jaila Tom nte aje nyaming some Gambians are not ready still for changes. Some linko some ma for general mo kan na kwok ya jibe nko some because momo ni opinion olom na tonya but nko nga Gambia je force ala nga Gambia je force. Well, Molming Falanka Foko ya Jamme Binala, Let them not think of it. Trust me. Take it or you leave it. Hey, Momo Edingo Soto. Do Momo it has a school. Even though it made a current complete, but it has a school. And in future, you wanna become something in future. Or it do something in future. Isn't it? I think I'm right. Okay, Nimboto, Kafoko ya Jambele Binana. How way, man, my goodness. Gambia, are we sleeping? Are you people sleeping? It's time to wake up. No. Not a Jambe. No. Almost 80% of Gambians said no. 80%. No to Jambe. Now Jambe has gone at a time tatter right now. Momo anila time lo momo je in dunia balu okono. And in the form minka diam jam lumbe siral ba mo le ikon fatal. Momo nila time lo leta prumu mole all understand. From your own perspective, you understand ko. Definitely there is 2 million or 2.5 or 3 million. Let's say maximum 3 million in Gambia. Didn't will be na generation of generation na binakam. Will be that school. Atol ko mo kilo jawaranata nang for how many years? 30 years ruling Jamme 22. Ita you are telling us that ko Jamme binare 2 years ka Gambia change. My friend Momi man Gambia change 22 years. Of course he tried. I call kele. We agree. I couldn't kele minian kaman betia fala. Of course. That is why we said no human being is perfect. But do you expect that Jammeh to come again and rule us? My brother, think twice. Think twice. There's lot of people, Jammeh will come and rule us. That will never, and it will never. Indeed, it will never. Bro, No, listen, you were talking. No, listen and listen carefully. That is why Gambians, for us to talk and understand one another. Username, you have been talking here for 30 minutes. You have been. Okay. So you sandil. So election. Dara suma waji. Dara time Tom, you see this boy was talking here 30 minutes. Let him move, man. Yeah, no. Please. Exactly. He had been talking for 30 minutes. People are keeping quiet. I was even saying the same issue here. Allow each other, yes. I think a patient bill. Patient is very, very important. You will come with your own agenda. Pate also will come with his own idea. Demba also. Likewise, Lamin also.
So na agenda te kelo no kilomoti. Even in yemo dingo wulu ika fa sali. Sometimes you know akata kafirial kon. Continue, bro. Continue. Yes, we will agree and we will disagree. But coming kafu jammela binala. I me personally. Ba ko nga foko kamun karte kilna bentabul. I me personally. I say notary. The reason why we are inko notary. Nte dingo la soto bi. Nte manke president. Left and dingo ke president or mama dingo ke president. So you expect one person to rule us for a decades and decades. Look at Africa today. Just right now. Yene president coup d'etat right now. Yellow the overstater. You know, it brings problems. And we don't want that problems in that small country. That is our motherland. Halamadungo, nga 5 common sense laws to can think. So lila tarek, lila to 5 common sense la, you know, ila thinking is too low. So we are exchanging ideas here to move forward. Jamme natale, Baba Jawara natale, itata. Baro binale, abitala, abu modole sula. Faba kele jambe kundang quality, faba kele sise kundang quality, but we want better Gambians. For abakele ensa fale, who knows? No one knows. But coming kafu jambe bina, me personally, I said notary. No. And in for Gambian, let us keep patient. We come together as one. Because 2026, Nimbaro Tatarek, we miss everything. Ndumbo regret for the rest of our life. Nka diamu Gambian lay. Many are no dating positively. But other countries are moving forward. Other countries are moving forward. We are just here talking. You know, going back, going forward, going back, going forward. Let's come together as one people, one nation. In Gambia, there's no future for the younger generation. Look what is going on in Spain right now. Sometimes I cry. Look at our younger generations who come through this back way. It's traumatized. Did any one of us notice that Gambia, even this Kemet Bobola Nigeria? No one is expecting it. It traumatized. They are blame move. Sometimes you don't have to blame them. But ningata nunga fen create here nung Gambia. There will be no this system back way. Trust me. Gambia, we have a lot of things. Gambia ma resources. Maybe they don't know or they don't make research. Hey, we have green plum. Green plum is called dita in Wolof. Talo. We can make it juice and import and export. Cashew nut. We have millions of cashew seeds in Gambia. We can import and export. There's mangoes in juices, oranges, name them. We can import and export. How many people will be working there? Thousands of thousands of thousands. Cleaning. People can just open their cleaning factories and employ youths. Because most of the people here, they don't, you know, let us be realistic here. We are Gambians. Some, again, I said some of us don't want to go for further education. Some of us just want money. Of course, you need to upgrade yourself to become something. If you want to sit in office, or if you want to be a nurse, or if you want to be a plumber, or whatsoever. I know Gambians are trying. But look at our young youths. Just yesterday, I heard of they killed our brother in Spain. It's traumatized. So many people, young people who come through back way. My brother, my heart is full. My heart is full, and I really want a better future for our younger generation, not me. Me, I really thank God now. I am over 40 years. I achieve what I want to achieve. I really thank God. And I want that one also to happen in our younger generation. Let us not think of our own self. My brothers and sisters, let's come together. UDP, NPP, DOI, or whosoever. Hey, look at that country. Small country like Gambia, you are telling us that there is 25 candidates standing.
25. 25 candidates? Fucking. Let me allow other people to talk. Nte, nsonde mo ba farim bi.